ఇంకోటి ఉందండి, ఇది తప్ప 10%. అబ్బా చాలా హ్యాపీ. ఒక్క నిమిషంలో ఆన్సర్ వస్తుంది 10% అంటే. చాలా ఈజీ. 3 రైట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. 1 సెకండ్లో ఆన్సర్ చెప్పేసి ఏం లేదు. SI, CI, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, టోటల్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ 10%, సెకండ్ ఇయర్ 10%, టోటల్ ఈజ్ 20%. కాంపౌండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ 10%, సెకండ్ ఇయర్ 10%తో పాటు ఈ 10% మీద మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ 10 × 10/100. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్. ద వాల్యూ ఈజ్ 10% + 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 11%. 10 + 11 21% వస్తుంది. ఆ 21 ఎలా వచ్చింది నాకు డౌట్గా ఉంది సార్ అంటే ఇంకో షార్ట్కట్ ఫామ్లో ORR 2 × 10 + 10 × 10/100. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్. 2 × 10 20 + 1 21%. అలా ఆయన కూడా ఇలా అనుకోవచ్చు ఫార్ములా అప్లై చేసి. ఇక మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాడు ఇచ్చాడు 21% వాల్యూ ఎంత అండి 378 ఇచ్చాడు. 378 ఇచ్చినట్టయితే 20%కి ఎంత రావచ్చు? 20%కి ఎంత రావచ్చు? సో ద క్రాస్ 20 × ఈ 2 పైకి వెళ్తాయండి, ఇది కిందికి వస్తుంది. 20 × 378/21. 21 ఎన్ని సార్లు పోతుందండి? ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 18 టైమ్సా? 1 time 18 times పోతుంది. సో 18 2s are 36. 360 is the answer. లేదంటే 7తో కొట్టేయండి. 7 టేబుల్. 7 3s are 21, 7 5s are 35, 7 4s are మళ్ళీ 3 1s 3 18s. ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా ఎక్కం రాకపోతే 7వ ఎక్కంతో కొట్టేసి 21 అనేది 7తో పోతుంది. 7 3 21, 7 54, మళ్ళీ 3 1 3 18 54 సరిపోతుంది. అట్లనే పర్లేదు. ఓకే అండి. వామో 3 years ఇష్యూడ్ అండ్ అయిపోయాం అండి. అండ్ ద సిఏ అనే సమ్ ఆఫ్ మనీ 2 yearsకే వాచిపోతున్న 3 years ఇష్యూడ్ కానీ ద సిఏ అనే సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ 3 years at 5% per annum is ₹3783. What is the corresponding SI? What is the corresponding SI? What is the corresponding SI? SI first year 5%,
సెకండ్ ఇయర్ 5%, థర్డ్ ఇయర్ 5%, ఫైనల్గా టోటల్ 15%. సిఐ ఫస్ట్ ఇయర్ 5%, సెకండ్ ఇయర్ 5% మీద మళ్ళీ 5 into 5/100, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.25%. థర్డ్ ఇయర్ 5%, మళ్ళీ 10.25 మీద మళ్ళీ 5%. 10.25 5% అంటే ఎంత వస్తుంది? 10.25 మీద 5%, 5/100. ఓహో, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1025/100 into 5/100. 5 into 5 25, 5 2s 10, 10 plus 2 12, 1 5125, 5125/100 into 100. So the value is 0.25 ప్లస్ ఈ వాల్యూ ఎంత అండి? మొత్తం 4 డిజిట్స్ 0.5125. సో మొత్తం యాడ్ చేయాలండి అవి. యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ 5%, 5% మొత్తం టోటల్ 15%. 15%తో పాటు 15.00. రెండోది సెకండ్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ 0.25 వచ్చింది, 0.25. మూడోది ఎంత వచ్చిందంటే 0.5125. ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే టోటల్గా 5 2 6 7 15.7. ఇది ఫైనల్ వాల్యూ. ద ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ 15.7625. 15.7625 ఇదండి వాల్యూ. ఇక మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది. ఆ వాల్యూ అని తీసుకోండి 15.7625కి 15.7625కి ఎంత కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్? 3783. అయితే 15%కి ఎంత? ఇది మీరు చేయండి నాకు చెప్తాను. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 15 into 3783, 15 into 3783 by 15.7625. On cancellation, the required answer is 3600 వస్తుంది. తర్వాత చేసుకున్న క్యాన్సిల్. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ద వాల్యూ ఇస్ 3600 రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఒకవేళ 3 yearsకి ఫార్ములా అయితే 3 yearsకి ఫార్ములా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కాంపౌండ్కి 3r ప్లస్ 3r² 100 ప్లస్ r³ 10,000. ఇది ఫార్ములా అండి. సిఐ ఫార్ములా ఫర్ 3 years. సిఐ ఫర్ 3 years ఫార్ములా. మనం 2 years కింద ముందు రాసాం. ఫార్ములా ఏంటంటే r² ప్లస్ 2r ప్లస్ r². అదేవిధంగా 3 yearsకి ఈ ఫార్ములా. అంటే మీకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్గా 15.7625 డైరెక్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. 3r ప్లస్ ఆ 3r² 100 ప్లస్ r. ఇదంతా చేయొద్దు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అప్లై చేసి మీకు డైరెక్ట్గా ద వాల్యూ బికమ్స్ ఎంత 15.762 డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకో లెక్క చూడండి. ఇది 5 కాబట్టి కొద్దిగా టిపికల్గా ఉందండి. 10 అయితే చాలా ఈజీగా వస్తుంది. చూడండి, మీరు 10 మీరు చేయండి, రాసుకోండి. ఫస్ట్ రాయండి, ఏం పర్లేదు. 10 అయితే ఏం చేసి ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. అది కూడా ఈజీ, అక్కడ కూడా ఈజీనే వస్తుంది 10కి.
ఇది కొద్దిగా వర్క్ ఎక్కువ ఉందండి అది, కానీ ఐడియా ఉండాలి కంపల్సరీ. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఇది 5% కానీ 10% అన్న ఇక్కడ. ఇది 10%. మీరు చేయండి 10%. The CA in a certain sum of money for 3 years. The CA in a certain sum of money for 3 years at a 10% per annum is rupees 1324. What is the corresponding SI? What is the corresponding SI? What is the corresponding SI? ఈ కొద్దిగా ఈజీగానే చేయొచ్చండి, మామూలుగా ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. SI CI 10%, 10% is equal to 30%. CI first 10%, at CI a certain sum becomes, at CI a certain sum becomes triple itself in 5 years. In how many years will it becomes 9 times? In how many years will it becomes 9 times? 10. ఇంకా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా 9 times వాడేయచ్చు కదా మన 9 years టైం చెప్పాలి. 10 years 15 years కూడా ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏది రైట్ చూద్దాం మరి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, ఇనీషియల్ 100 తీసుకున్నామండి. 100 3 times అంటే 3 times 100, 100 + 100 + 100 ఎంత అయిందండి? 300 కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది? 5 years పట్టింది. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ 300ని డబుల్ చేశారు, ట్రిబుల్ చేయలే, 600 రాసి 5 years రాశారు. సో ఏం చేశారంటే హడావుడు పాత లెక్క చూసి 600 900 వేసి ఇక్కడ 5 years ఇక్కడ 5 years పెట్టు. ఇదే రాంగ్ ఆన్సర్. ఇదే డబుల్ చేస్తున్నారు, రాంగ్ ఆన్సర్. డబుల్ చేస్తున్నారు, ట్రిబుల్ చేయాలి. ట్రిబుల్ అంటే ఎలా చేయాలి చూడండి. ఇనీషియల్ 100 ఉంది, ఇనీషియల్ 100 ఉంది, 100 3 times అంటే 3 times 100 + 100 + 100 ద వాల్యూ ఈజ్ 300. సో 300 ఒక 5 years ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ 300 3 times అంటే 300 + 300 + 300 ఇక్కడే ఎంత అయింది? ఇక్కడే 900 అయిపోయింది. 900 5 years. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం? 9 times అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం? 10 years ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా డేంజర్ ప్రాబ్లం ఇది. మనం ఏం చేస్తామంటే 3 6 9 చేసి 15 రాస్తాం. ఇంటికి వచ్చి నా అన్ని రైటే నాకు ర్యాంక్ గ్యారెంటీ అంటాడు. ఇంకెక్కడ ర్యాంక్ ఎప్పుడో పోయింది ఆ ర్యాంక్ ఆడ. సో బీ కేర్ఫుల్ ఉండాలి. సో ఈ మోడల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడటానికి చిన్న లెక్కే. సో ఎట్ సిఏ ఏ సెర్టన్ సమ్ బికమ్స్ ట్రిపుల్ అన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్త. డబుల్ అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ టక్ వేయచ్చు. ట్రిపుల్ అన్నప్పుడు అన్ని 3 సార్లు 3 అని 3 రెట్లు అవుతుంది, 3 times అవుతుంది.
డౌట్ అనిపిస్తే పైన రాసుకోండి 100 + 100 100 అంటే మాకు ఏమంటే బల్బ్ వెలుగుతుంది గ్యారెంటీ ఖచ్చితంగా. ఓకే అండి, ఇంకో లెక్క చూద్దాం. రాయండి. At CA, a certain sum becomes double itself in 7 years. In how many years will it becomes? In how many years will it becomes 32 times? In how many years will it becomes 32 times? At CA, a certain sum becomes double itself in 7 years. In how many years it becomes 30 times? ఇది డబుల్ అనేది, డబుల్ అంటే చాలా హ్యాపీ, ఏం లేదు. 100 డబుల్ అంటే 200 కావడానికి రైట్ అన్న, 200 కావడానికి 7 years టైం పట్టింది. ఈ 200 డబుల్ 400 కావడానికి ఇంకో 7 years పట్టింది. 400 డబుల్ 800 కావడానికి 7 years టైం పట్టింది. 800 డబుల్ 1600 కావడానికి 7 years పట్టింది. 1600 డబుల్ 3200 కావడానికి ఇంకో 7 years పట్టింది. అంటే 100 బికమ్స్ 3200 అంటే 32 times. సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ టైం అంటే 7 5 times ఉంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 35 years ఇస్ ద ఆన్సర్. 35 years ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 1600 తర్వాత డబుల్ అయితే 32, 16 డబుల్ అయితే 3200 అవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ న్యూ లెక్ ప్రాబ్లం ఉన్నాను. ఇంకోటి ఉంది, మన అదృష్టం బాగుంది అంటే అదే కొద్దిగా చిన్న చేంజ్ చేశాడు, చూద్దాం కానీ అండి. రైట్ ఆన్ ద లెక్ ప్రాబ్లం. At CA, a certain sum becomes thrice itself in 8 years. In 16 years, it becomes dash times అన్నాడు. without times అడిగాడు, ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుందని అడిగాడు. At CA, a certain sum becomes thrice. A certain sum becomes thrice itself in 8 years. Thrice itself in 8 years. In 16 years, it will becomes dash times. 9 times. సో ఇనీషియల్గా 100 అనుకుంటే థ్రైస్ అంటే 300. ఎన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది? 8 years టైం అది. ఇక్కడ వాడు మనకి 16 years మొత్తం టోటల్ టైం 16 అంటే ఇంకొక 8 years రావాలి. అంటే ఇంకో 8 years రావాలంటే ఇక్కడ 300 ఇంకో 3 times కావాలి. 300 ఇంకో 3 times అంటే 300 3 times. 300 + 300 + 300 ఎంత అవుతుంది? 900 అవుతుంది. అంటే 100 బికమ్స్ 900 ఎన్ని టైమ్స్ అయింది? 9 times అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అంటే 9 times ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. 9 times ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు మనకి 100 × 300 8 years ఇచ్చాడు, కానీ వాడు టోటల్ ఇట్ బికమ్ టోటల్ టైం చెప్పాడు. టోటల్ టైం ఎంత? 16 years. సో కింద 16 years అంటే ఇంకొక 8 years కావాలి. ఇంకో 8 years కావాలంటే ఇంకో 8 yearsకి ఏమవుతుంది? 300 3 times మళ్ళీ అంటే 300 300 900 అవుతుంది. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది అంటే టోటల్గా 9 times అవుతుంది. టోటల్గా ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 9 times ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ అవుతుంది. 9 times రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్ చూద్దామండి. ఇంకోటి ఇదే మోడల్ ఉందండి, మీరే చేయండి అది. At a CA, a certain sum becomes thrice itself. A certain sum becomes thrice itself in 4 years. Thrice itself in 4 years. In 12 years, it will becomes dash times. In 12 years, it will becomes dash times. In 12 years, it will becomes dash times. సార్ వచ్చిందా? శేఖర్ సార్ అది నెంబర్ ఉందా సార్? అంతేనా?
No. What is the answer? 27 times. A certain sum becomes thrice. Option leda. Very good. Thrice. At CA, a certain sum becomes thrice is in 4 years. In 12 years. So first 100, 300 కావాలి. దీనికి 4 years టైం పడుతుంది. మొత్తం టోటల్ టైం 12 years అన్నాడు. అంటే ఇంకొక 4 years కావాలి. అప్పుడు 12 years అవుతుంది. 4 years కావాలి. అంటే ఈ 300 మళ్ళీ 3 times అంటే 900 అవుతుంది. ఈ 900 మళ్ళీ 3 times అంటే 2700 అవుతుంది. 2700 అవుతుంది. సో 100 బికమ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ అయింది? 27 times అయింది. ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మార్చండి, ఏం పర్లేదు. 27 times. 27 times is the right answer. 27 times is the right answer. ఈ ఫస్ట్ టైం టైప్ అయినాయండి, కొద్దిగా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. రెండోసారి మిస్టేక్స్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి హ్యాపీ, ఇక్కడ మిస్టేక్స్ రావు వాళ్ళకి. ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామండి. రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్. A building worth rupees 72,900 is constructed on the land worth rupees 1,33,100. After how many years will the value of both will the value of both be the same if the building appreciates at 10% per annum and the land depreciates at 10% per annum? And the land depreciates at 10% per annum. A building worth rupees 72,900 is constructed on the land worth rupees 1,33,100. After how many years will the value of both be the same if the building appreciates at 10% per annum and the land depreciates at 10% per annum? Three years. Right answer. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఫామ్లో వాడు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఒక బిల్డింగ్ ల్యాండ్ ఉంది, ల్యాండ్ కాస్ట్ ఏమో 1,30,000. దాని మీద బిల్డింగ్ కడుతుంటారు. బిల్డింగ్ మీద బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు ఏమైతే బిల్డింగ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ల్యాండ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో ఏమైతే ఒకే ల్యాండ్ మీద బిల్డింగ్స్ పెరుగుతుంది, బిల్డింగ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ల్యాండ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో ఈ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్, రెండు కూడా ఆ రెండు వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అన్న, నథింగ్ బట్ ఏం లేదు, మళ్ళీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములానే. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇది ఫార్ములా ఏంటంటే పీ ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ అమౌంట్ ఏ? పీ ఇంటూ 1 + r/100 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టీ. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎప్రిసియేట్స్ అంటే ఇంక్రీజ్. ఎప్రిసియేట్స్ అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాలి. డిప్రిసియేట్స్ అన్నప్పుడు డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడాలి. పీ ఇంటూ 1 - r/100 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టీ ఫార్ములా వాడాలి. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడేమో ఎప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్, డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజ్. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడేమో అమౌంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ద ఫార్ములా ఇస్ పీ ఇంటూ 1 + r/100 వాడాలి. డిక్రీజ్ అయినప్పుడేమో పీ ఇంటూ 1 - 100. సో ఇక్కడ ఈ రెండు సమానం అని చెప్పాడు, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయమన్నాడు. ఈ రెండింటి ఈక్వల్ చేయమని చెప్పాడు, ఈక్వల్ చేయమన్నాడు, సమానం కావాలన్నాడు. అన్నప్పుడు ఏది ఎప్రిసియేట్ ఉంది? ఎప్రిసియేట్స్ ఏంటి? బిల్డింగ్ ఎప్రిసియేట్స్. సో ఈ బిల్డింగ్ ఏమో ఎప్రిసియేట్ అవుతుంది, ల్యాండ్ ఏమో డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ యొక్క వాల్యూ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంది? బిల్డింగ్ వర్త్ ఎంత? హౌ మచ్? వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్? 72,900 ఇంటూ 1 + r 10%, 10/100. I don't know the time t. Land is 1,33,100 into 1 - 10/100 time. I don't know the time. 10 ones are 10 times, 10 ones are 10 times. సో ఇక్కడ ఈ 2 zeros కూడా క్యాన్సిల్.
ఇక్కడ 729 ఉంది. 729 ఇంటూ 1 + 1/10 అంటే 10 + 1 11/10 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టీ. ఇటు పక్క 1331 ఇంటూ LCM ఈజ్ 10, LCM ఈజ్ 10, 10 - 1 9/10 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టీ. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేద్దామండి, వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేద్దామండి. ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడ రాసుకున్న ఇటు పక్క 729 = 729 ఇంటూ 11 to the power of t by 10 to the power of t is equal to 1331 into 9 to the power of t by 10 to the power of t. చూడండి ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ ఈ 10 to the power of t 10 to the power of t క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ 9 to the power of t ఇటు తీసుకొస్తున్నాను, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 720 అది తీసుకెళ్తాను చూడండి. ఇటు పక్క 11 to the power of t by 9 to the power of t is equal to అక్కడ 1331 బై ఇది కిందికి వస్తుంది 729. ఇష్టం లేదనుకోండి మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి యాస్ పైకి అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్ నాకు ఇలా వచ్చింది 11 to the power of t by 9 to the power of t is equal to 1331. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏం చేస్తుంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లాటరీ రాళ్ళేస్తున్నాం. t is equal to 1 year తీసుకుంటే ఈ రెండు సమానం అవుతాయా? t is equal to 1 తీసుకుంటే 11 to the power of 1 అంటే 11/9 రెండు ఈక్వల్ కావట్లేదు. t is equal to 2 తీసుకుంటే 11 స్క్వేర్ ఎంత 121, 9 స్క్వేర్ 81 రెండు ఈక్వల్ కావట్లేదు. t is equal to 3, 11 cube 1331 పైన ఈక్వల్ అయినాయి, 9 cube ఈక్వల్ అయింది. దేర్ఫోర్ t వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు? t is equal to 3 is the required answer. ఫైనల్గా లాటరీ చేస్తే ద వాల్యూ ఆఫ్ t ఎంత అంటే 3s is the answer అండి. అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ బిల్డింగ్ ల్యాండ్ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంటే ఆఫ్టర్ 3 years ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్. సో ఎప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్ ఎప్పుడు ఏ ఫామ్లో వాడాలి? p × 1 + r/100 వాడాలి. డిప్రిసియేషన్ ఏం ఫామ్లో వాడాలి? p × 1 - r/100 ఫామ్లో వాడాలి. ఓకే రైట్ ఆన్ రాజ్. వచ్చాడా? ఏమంటే సార్ ఏమన్నాడా? సరే అదే ఆ 3 members అడ్రస్ రాసుకోండి. వాళ్ళు వస్తే సార్కి పంపించేద్దాం. ఇక్కడ ఎనీ డౌట్ నానా? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో ఎప్రిసియేట్స్ ఇప్పుడు ఏ ఫామ్లో వాడాలి? అమౌంట్ ఫామ్లో p × 1 + r/100. డిప్రిసియేట్స్ అంటే డిక్రీజ్ ఏ ఫామ్లో వాడాలి? p × 1 - r ఫామ్లో వాడాలి. సో బిల్డింగ్ ఏమో ఎప్రిసియేట్స్ అవుతుంది, ల్యాండ్ ఏమో డిప్రిసియేట్స్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ దగ్గర ఏమో ఎప్రిసియేట్స్ ఇంక్రీజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, డిప్రిసియేట్ దగ్గర ఏమో ల్యాండ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఇలా రెండు చేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ మనకి ఇలా వస్తుంది 11 to the power of t by 9 to the power of t. అయితే వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు క్యూబ్ నెంబర్స్ వస్తే చాలు. 11 క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత? 13, ఇక్కడ 1331 ఉంది అంటే 11 క్యూబ్ అంటే t is equal to 3s. లేదా 729 దేని వాల్యూ? అక్కడ 729 ఉంది అంటే దేని క్యూబ్ అది? 9 క్యూబ్. సో దట్స్ t is equal to 3s అని చెప్పి దాన్ని ఏం చేయకుండానే మీకు క్యూబ్స్ వస్తే ఈ ఆన్సర్ చేయడం. మనకు అదృష్టం పొరపాటు ఇది ఇచ్చింది అనుకోండి అసలు చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సింపుల్గా డైరెక్ట్ t is equal to 3s అని కొట్టచ్చు. ఎప్పుడు ఇఫ్ యూ నో ద క్యూబ్ నెంబర్స్ మనం మీరు రోజు రాసిన క్యూబ్ నెంబర్స్ ఎక్కడ అప్పుడు 15 రాసిన ఉన్నారు వస్తే ఈ లెక్క ఏమంటే వస్తుంది ఇమీడియట్ ఏం లేదు. ఇంకొక లెక్క చేస్తారు ఇటువంటిది రైట్. నాకు అక్కడ నెంబర్ స్క్వేర్ నెంబర్ చూడడం కాబట్టి ఒకటి 81 ఉంది, ఇంకోటి 121 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 81 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? 9 స్క్వేర్. 121 ఎక్కడ వస్తుంది? అంతే. ఇక కళ్ళు మూసుకుని ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలి అంతే. ఎందుకంటే దాని గురించి రాయడమే పావుగంట పడుతుంది అంతే, ఏమి లేదు దానిలో. రాయండి. ఫస్ట్ ఇంట్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే భయం వేస్తుంది కానీ దీనిలో అసలు ఉందా? ఏమి లేదు. ఇక్కడ 81 ఉంది. 81 దేని స్క్వేర్? 9 స్క్వేర్. 121 దేని స్క్వేర్? 11 స్క్వేర్. అంతే సింపుల్గా t is equal to 2 years అంతే, ఏం అక్కర్లేదు. రాయండి, లెక్క రాయండి, నా వైపు చూడకండి. ఇక
లేదంటే మొత్తం మామూలు మ్యాథ్స్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం. నువ్వు ఓన్లీ ఆ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసి వేసేసాను. లేదంటే ఎలా చేయాలి? P ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ బై రూట్ పవర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ బై రూట్ పవర్ ఆఫ్ టీ తీసుకుని చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ చూడ, ఇంకోటి ఉందండి ఇదే మోడల్ లెక్క. రైట్, ఏ బిల్డింగ్ వర్త్ రూపీస్ 6,85,500 is constructed on the land worth rupees 9,26,100. After how many years? After how many years will the value of both be the same? If the building appreciates at 5% per annum and the land depreciates at 5% per annum. ఈ రెండు ఒక్క నెంబర్ చేసినా చాలు మనకి. ఈ వాల్యూ చేసినా చాలు, ఈ వాల్యూ చేసినా చాలు. A building worth rupees 6,85,000 is constructed on the land worth rupees 9,26,100. After how many years will the value of the both be the same? If the building appreciates at 5% per annum and the land depreciates at 5% per annum. And the land depreciates at 5% per annum. Right answer, very good. సో ఈ 9261 అనేది దేనికి హోల్ క్యూబ్ అంటే 9261 అనేది 21 హోల్ క్యూబ్ అండి. 9261 అనేది 21 హోల్ క్యూబ్ ఎంత అంటే 9261 అది తెలిసి చాలు. లేదంటే మామూలు మెథడ్ అయితే చేసుకోవడం మీరు మెథడ్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే 3 years అండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 years. 9261 అనేది 21 హోల్ క్యూబ్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 years అని చెప్పొచ్చు. లేదంటే ఏం చేయాలి? మొత్తం మెథడ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఏం ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ ల్యాండ్ అని కన్స్ట్రక్ట్ ద ల్యాండ్. బిల్డింగ్ 6,85,100 into 1 plus r value 5 by 100 4 to the power of t is equal to 926100 into 1 minus 5 by 100 4 to the power of t. ఈ two zeros cancel. 5 ones are 520 times. 5 ones are 520 times. So ఇక్కడ the value becomes 21 by 20 వస్తుంది. 21 by 20 4 to the power of t into 685. ఇటు పక్కేమో 9261 into 19 by 20. 19 by 20 4 to the power of t వస్తుంది. 3 zeros ఉంది కదండి, ఇది 2 zeros, ఇక్కడ 0 వస్తుంది. సో ద వాల్యూ బికమ్స్ 20 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 19 కిందకి వస్తుంది. 21 by 19 4 to the power of t is equal to 9261 by 6850. బట్ ఈ వాల్యూ 19 క్యూబ్ రాదండి. వాల్యూ ఇది 21 by 20 19 by 20. ఒకసారి 19 క్యూబ్ చూడండి వాల్యూ ఎంత ఉందో. 685 కదా. ఈ వాల్యూ తప్పదా? వాల్యూ తప్పదా? మార్చండి అన్న, వాల్యూ మార్చండి అన్న.
ఎందుకంటే 0 ఇక్కడ 9 క్యూబ్ అన్నప్పుడు 81 రావాలి. సో 9 into 9 సో దట్స్ వై అక్కడ 0 ఉందంటే ఫెయిల్ అవుతుంది అర్థం. అది 6859 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. వాల్యూ తప్పు ఉందని అది. therefore t ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతంటే 3 years. t 3 తీసుకుంటే 21 హోల్ క్యూబ్ అంటే 9261, 19 కూడా 6859 వస్తుందండి. t ఈజ్ ఈక్వల్ 3 years. సో ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకు ఏం చెప్పాను, ఈ రెండులో ఏదైనా ఒక నెంబరు. సో 9261 దేనికంటే 21 హోల్ క్యూబ్, t ఈజ్ ఈక్వల్ 3 years అని డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు. లేదంటే ఇది మెథడ్ ఇలా చేయాలి. ఎప్రిసియేట్స్ అన్నప్పుడేమో ప్లస్ తీసుకోవాలి, డిప్రిసియేట్స్ అన్నప్పుడు మైనస్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎప్రిసియేట్స్ ఫార్ములా, ఇది డిప్రిసియేట్స్ ఫార్ములా. ఎప్రిసియేట్స్ అండ్ డిప్రిసియేట్స్ ఫార్ములా. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ మోడల్ వెళ్దామా? లాస్ట్కి వచ్చామండి, ఏం లేదు, ఈ టాపిక్ అయిపోయింది. CA paper, I said. Right on, next one. The annual increase in the population of a town is 10% if the present population is 15,121. What was it 2 years ago? The annual increase in the population of town is 10% if the present population is 15,121. What was it 2 years ago? What was it 2 years ago? So the formula is shown, nothing formula present. N years ago is equal to n years ago. N years ago is equal to, the formula is a by 1 plus r by 100 whole to the power of t. This is the formula. The formula is population p and this called p by 9. N years ago is equal to p by 1 plus r by 100. That is the formula. Nothing but amount formula మనం కింద తీసుకొచ్చాం అంతే, లేదు. అమౌంట్ ఏ ఈజ్ కూడా ఫార్ములా p ఇంటూ 1, అదే ఫార్ములా కాదు, కింద తీసుకొచ్చారు. n years ago ఈజ్ కూడా p by 1 plus r by 100 whole to power of t. సో ఇక్కడ మీకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసుగా. p అంటే పాపులేషన్ 15,121 తెలుసు, r వాల్యూ తెలుసు, టైం కూడా తెలుసు. టైం ఎన్ని ఇయర్స్? 2 years. అప్లై చేయండి, జస్ట్ అప్లై చేసామని చెప్పండి. 15,125 by 1 plus r 10 by 100, time is 2 years. 10 ones are 10 times, 10 ones are 10 times. So this is equal to, so 15,125 by 10 into 1, 10 by 11 by 10 whole square, 11 by 10 whole square. LCM 10 into 10 plus 1, 11 by 10 whole square. ఈ 10 square పైకి వస్తుంది. 15,125 into 100 by 11 square అంటే 121. 11 square అంటే 121. 11 square అంటే 121. ఇక 5తో మనం 11తో కొట్టేసాడు. 11తో పోతుంది ఒకటి, ఇది గ్యారంటీగా. సో 11 1s are 11, ఇక్కడ 11 1s are 11, ఎంత మిగిలిందండి? 4 మిగిలింది. 4 అంటే 41. 11 3s are 331 టైమ్స్ పోతుందండి. 331 టైమ్స్ పోతుంది. 330 41 అంటే 11 3 33. 33 అంటే 82. 82 అంటే 82. 11 7s పోతుందా? 11 7s, 11 5s, 1375, నాట్ 37. మళ్ళీ 11తోని 11 1s,
11 1s are 11, 11 2s are 11 5s are 125 into 100 అండి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 12,500 ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 12,500 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో పాపులేషన్ ఈ ఫార్ములా బై హైడ్ చేయాలన్నా NES ఎగో ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే P/1+R/100 హోల్ టు పవర్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అప్పుడప్పుడు ఈ లెక్క పాపులేషన్ లెక్క ఎప్పుడు అడుగుతుండండి. పాపులేషన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే NES ఎగో అయితే ఒక ఫార్ములా, ఆఫ్టర్ NES ఇంకో ఫార్ములా, అది కూడా చెప్తాను, ముందు ఇది అర్థం రాయండి. P/1+R/100 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ T. P/1+R/100 హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ T ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. బై హైడ్ చేయాలి ఫార్ములా కంపల్సరీ.